স্ক্রিন শেয়ার। সো দিস ইজ হোয়াট এটাকে দেখানোর কারণটা কি, এটা হচ্ছে আমার লিঙ্কডইন প্রোফাইল। এখানে যদি আসো বেশ কিছু pre-built project you can see. Okay, so here you can see some of it. If you are huge projects, just keep it for now. একটা simplified project আমি এখানে খুলে দেখাচ্ছি, that is this one, and this one is built on React. Okay, so দেখো খুবই simple একটা website আছে, nothing overloaded or something. So you can create this through only HTML and CSS. That's it. So I want you guys to create this one. Already the files, etc., the proper expectation of the image, everything is shared to you guys. So give it a try. Wanna give it a try, or you guys will follow my lead? Recreate করো দাও, নিজেরা করতে চাও? Okay, that is the task. Okay, sir. Okay. Chalo, then let's open a new project for today. দেখো এখানে খুব সুন্দর রেসপন্সিভ এভরিথিং সবকিছু করা আছে। আই থিঙ্ক ট্যাব ফরম্যাটে আরো ইচ্ছে লাগবে, এটা মোবাইল রেসপন্সিভ বেটার আছে। Left, this one to the right, grab both of them, একটু ছোট করে দিই। So this is what it is. Okay, in the mobile, এটা মোবাইলের থেকে একটু বড়ই আছে, বাট ঠিক আছে। So this is how it looks. I have something here. এই ফাইলটাকেই ভাগ করে দিচ্ছি যাতে করতে সুবিধা হয়, and this CSS also needs to be cleared. ঠিক আছে, তো দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। দিস ওয়ান ইজ অন দ্য রিয়াক্ট, অ্যান্ড এখন যেটা আমরা ক্রিয়েট করবো দ্যাট উইল বি ইন সিম্পল HTML and CSS. রিয়াক্ট ইজ নাথিং, ওটা একটা জাভাস্ক্রিপ্টের সাথে HTML-টা কম্বাইন্ড থাকে, সো দ্যাটস নট টু স্ক্যারি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট ক্রিয়েটিং ইট। তো তোমরা কি করবে, তোমরা একটা ফোল্ডার বানাবে। ইন দ্যাট ফোল্ডার মেবি আছে ক্লাস 19, মেবি তো ক্লাস 19 একটা ফোল্ডার বানাবে। দেয়ার ইউ উইল অ্যাড দিস অ্যাসেট ফোল্ডার যেটা আমি পাঠিয়েছি, তার সাথে কি থাকবে, একটা HTML, একটা CSS, এই দুটো পেজ বানিয়ে আমাকে কনফার্ম করো, দেন উইল স্টার্ট। Anyone wants to join? Okay, so quickly create this structure and let me know, then I will start. Ajay?
Guys, response quickly. Are you guys done with the structure? Abhishek, Siddharth. Okay, chalo. So this is the structure. Okay. যেটা roughly বানানোর চেষ্টা করলাম every box here represent a container or a div. Okay, so div বলো container বলো section main whatever you guys wanna say, so every box is a section or a div for this project. First let's focus on the header part. Okay, first only the header. So this header have what, this is two links, three links, whatever I can put here. So first let's create only the header section, nothing else. Okay, so here inside body what I will have first I will make a header. So this is one tag, one abbreviation tag, etc. You can say. Then inside that I will have a nav bar. Inside that a logo. Uh, of what logo I have here, I have Mern text. So I'll say Mern and give it a class of logo so that I can style it a little bit, and that's it. That's all. Next, I have these two links here side by side that will be under UL to LI. So copy one, paste one. Okay, done. So first one is for project, and second one is for hire me. So hire me. That's it. This is what. This is how my HTML looks like. For now, it will be terrific. So, anyways, so this is how it looks like. Okay. So এটা কি করতে হবে, আমাদের একটু স্টাইল করতে হবে, এটসেট্রা অনেক কিছু করতে হবে, that's a different part. Or we can do in a way like styling, creating this part and styling this part, then moving to another section. So এটাও একটা ওয়ে হতে পারে। আমি সেটাকেই ফলো করছি যে একটা করে কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করবো and that part will be styled. Okay. So let's make it here then. Minimize it. First, link the item. So link CSS, and it's done. Now remove every default style. What is that? Margin 0, padding 0. Then we'll have box sizing, whatever. That's it. Also, we may have some color variables that can be used later on. So color variables mean without implicitly declaring the colors for every property, we can store it in a place and then just simply call that using var. Let's show you. Previously also I have done this. Root sheet say dash dash black, a variable, simple. Okay,
and inside it I will have 18, 18, 18, 18 like this. So this is a form of black. Okay. Then white also you can, we all know it's what, FFFFF, like that. So hashtag FFFF. So this is white. So you can add as many color as you want like this in a variable format, so that you do not have to go around to rasters. Gray I can put like hashtag EVVVV. Yes. Okay. For universal radius, I may put radius or radius radius of 1 gram, and for other things, may put something else. But that is all. This is not our scope of doing it. So my scope is what? My scope is to create the nav properly. Okay. So HTML. Let's give something like font size, or not font size. Scroll. CRWS. Cool behavior. Smooth. Then I can put here also for the body. I can give like a font family that would be uniformly applied. Font family, options there, times new command, this okay, fine. Whatever font I have available right now, I will say background. We have the color already specified here, white. So how can we call this? Like where, inside where I will say dash dash white. Okay, that is it. So if I wanted black, I can say black. So the entire page will be in the dark mode. Fun. Simple. Let's make it simple. Nothing crazy. Okay, and for the text color, I will say color to black. So that's it. No changes, nothing, because that is already the default style. And font weight, I can say 300. That means how much thickness of each font will be. That is of 300. And line height of 1.6. Okay. So in between every line, there is a height of 1.6. You can give this or not as per your choice, as per your implementation. So that is it. So nothing too much cleansing here. Next. So this was all the universal style. Okay. Now we'll go for the header section. So in the header, I will say we need these two things side by side. So this is one logo or a heading H1, and these two are ULs. Okay. So I need them side by side. So what can I do? I can use flex. As soon as I make this display flex, it will, why is it not going? It should go. Okay, it's inside nav, so making the header doesn't mean anything. Sorry. So let's just give it a with 80% so that it can be done, and margin I will say 2 pixel auto. That makes it center. Okay. So this is what it is. Now it is 80% of the window. Okay. And we have some margin from the left, right, left side. And then nav, I say display, play, side by side done. So now the MERN is in left side and two LIs. That means the entire UI tag is on the right hand side. It's in a row wise position right now. Justify GSTIF content space between, that will make them apart. So one is at the very left corner, another tag is at the very right corner. Align item center, that's also pretty much static. So horizontally it's centered.
sorry, align item is for the vertically centered, okay, and justify content is for the horizontal center. And the next one is like wrap. So when we do not have any space to the item, we can wrap it. That means this portion can come down afterwards. Anyway, give a gap of 1 rem, standard, no effect. Okay, তাহলে এরপর আমাদের কাছে কি কি আইটেমস রয়েছে? So the header part is done. Now the nav part is also done. Now we have two more items. One is this logo h1, and the next one is we have this ul lis and okay. So let's make that. For the h1, or I can select that part using this class that is logo. I should select it like dot logo. Then what? Then font size and everything is 1.2 rem. Font weight is like 100, bit thinner. Okay. What else can I do? Font family. Columbia doesn't make any sense to them. So whatever, Verdana, anything. Next what? Next I need these two things again side by side. So this is in a column format. I want this in a row format. So again we have this beautiful. We have this one here, beautiful, and UL is there. So I will make the UL flex. So again this LIs will be in the horizontal format. Okay, side by side. Let's make it like inside nav. We have a UL. Make that UL display flex. That will make it in a horizontal fashion. Okay. Now we need to give a gap, remove the styling so that black dots or the bullets will be gone. Okay, so that has to be done. I will give a gap for now, like 2 rem. That is sufficient. Yep. Next will be like flex, wrap. Okay. For this one, for the links, I will say. So inside nav we have well, then we have airlines list icons. So for them, I will say list decoration or text decoration, something like this. No, it doesn't work here. Let's make it here. List decoration. Let's search it. I also forgot. List decoration. ECO now. List style type none. That would do for that would remove the bullets. Okay. So list style type none. That's it. So my bullets are gone. So that is it. This is what we wanna achieve till this level. So our header section is done. Up until this, any question if you have, you guys can ask. So this one is for the generic. For every CSS, we have to write these lines or somewhat similar to this line as per the project names. Afterwards, I have only styled header, then navbar, then the logo itself, and the links. That's it. তো এতটা অবধি কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। স্যার একবার ফ্লেক্স ওয়ার্ডটা বলেন। ফ্লেক্স ওয়ার্ডটা আমি বলে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। সাপোজ আমাকে আর এই ট্যাবটা ঠিক আছে, ভেতরে এলাই ফেলাই নেই এখন ভেবে না।
সো আমাকে যদি H1 and this UL এই দুটোকে যদি সাইড বাই সাইড আনতে হয় বা হরিজন্টাল কিছু করতে হয়, I always have to put flex on their parent. তো আমাকে ন্যাভের উপর ফ্লেক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। সেই ন্যাভের উপর আমি ফ্লেক্স অ্যাপ্লাই করবো, তখন সঙ্গে সঙ্গে দুটো সাইড বাই সাইড চলে আসবে। ঠিক আছে? সিমিলার যদি ইউএল এর মধ্যেকার জিনিস থাকে, সাপোজ এই দুটো আছে, প্রজেক্ট অ্যান্ড হায়ারিং, এই দুটো সেকশন, এই দুটোকে যদি আমাকে হরিজন্টালি আনতে হয়, ইন দ্যাট কেস আমাকে এর প্যারেন্টের উপর অ্যাপ্লাই করতে হবে ফ্লেক্স, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউএল। ঠিক আছে? সো অলওয়েজ ফ্লেক্স তার প্যারেন্টের উপর অ্যাপ্লাই হয়। অ্যান্ড ফ্লেক্স এর মেজরলি চারটে জিনিস থাকে, আমি মেজরলি অ্যাকচুয়ালি আছে অনেক জিনিস, বাট আমি বলে দিচ্ছি এখানে। নোটপ্যাডটা খুলে যাও। display flex, ডিসপ্লে ফ্লেক্স, ওকে, এটা জাস্টিফাই কন্টেন্ট, কন্টেন্ট, ওকে, এর মধ্যে অনেক কটা প্রপার্টিস পেয়ে যাবে। একটা হচ্ছে লাইন আইটেমস, ওকে, একটা হচ্ছে ফ্লেক্স র্যাপ, একটা হচ্ছে ফ্লেক্স গ্রো। সিমিলার টু, মানে গ্রো আর শ্রিঙ্ক আমরা ইউজ করি না জেনারেলি, বাট কোথাও কোথাও দেখতে পেয়ে যাবে। সো ফ্লেক্স শ্রিঙ্ক অলসো, this is RANK. Okay, so this is it almost. Or by default, when you make something like a display flex, it always horizontally আসে, that means row wise এ আসে। But যদি আমাকে column wise করতে হয়, যদি আমাকে stack করতে হয় উপরে নিচে, in that case what I can do, I can make like flex direction. Okay, এখানে দুটো জিনিসের কলাম হয় অথবা রো হতে পারে। ঠিক আছে? By default row, but you can make it column also, stack wise আনতে পারো। So this is all, everything. ঠিক আছে, তো এটাও পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেখি খোলা আছে কিনা হোয়াটসঅ্যাপটা। না পারো তো কোনো, ঠিক আছে পাঠিয়ে দেবো, চাপ নেই। এই সেকশনটা ভালো করে করে নাও, দেন উইল মুভ ফর দ্য নেক্সট পার্ট, সেখানে ইমেজ থাকবে, দেন উইল হ্যাভ কি বলতে পারি আমরা, টেক্সট আছে পাশাপাশি। ইভেন এটাকে যদি তুমি ফুল স্ক্রিনও করো, দেন অলসো ইট উইল বি লাইক দিস। ওপরে একটা মার্জিনের সেটটা দিতে পারো, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। একটু মার্জিন দেওয়া যেতেই পারে, মার্জিন টু আছে 20। ওকে, এবার ঠিক আছে, একটু উপরে গ্যাপ থাকলো, দ্যাটস ফাইন। হয়ে গেলে বলবে, তাহলে আমি নেক্সট পোর্শনে মুভ করব। Sapna, if you also have any doubt, you can ask. I will clarify that. বলো।
নেক্সট পার্টের জন্য করি। কিছু বলো। আরে বাবা সব মাইক অন করছে, হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। স্যার এটা হয়ে গেছে, নেক্সট পার্টের জন্য আপনি করুন। চলো তাহলে এবার আমরা যাবো হিরো সেকশনটাতে, কিছু আমাদের ব্যানার সেকশনে আমরা মুভ করবো। দেখা যাক আগে কি বানাতে হবে সেটা আগে বুঝে নিই, সেটা তারপর করছি। ফার্স্ট মেক ইট ইন দ্য নর্মাল স্ক্রিন। ওকে, সো যদি খুব ভালো করে দেখো, you guys can see that a uniform margin is here. Okay. For everything here also a uniform margin. তো সবার আগে আমাদের কি করতে হবে, we have to put everything inside a div যার মধ্যে আমরা একটা পার্টিকুলার মার্জিন ইউজ করতে পারবো। মেবি 80% হলো, that means width ইউজ করতে পারবো, মেবি 80% হলো, 70% হলো, that I can achieve through this. ওকে, তো ওপরে পার্টটাকে আপাতত ছাড়ছি, হোয়াট এভার উই হ্যাড ওটাকে পরে অ্যাডজাস্ট করা যেতেই পারে। একবার যদি দেখি এখানে, সো দ্যাট ইজ ওকে, আই হ্যাড 80%, তো বাকি পুরো প্রজেক্টটাকে আমি 80%ই করবো। ইন দিস আই থিঙ্ক আমি 70% নিয়েছিলাম, তার জন্য এরকম হয়েছে। ওকে, তো এই যে সেকশনটা দেখছো, সো দিস ইজ মাই ব্যানার সেকশন। এর মধ্যে একটা ইমেজ রয়েছে টু দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, আর একটা কন্টেন্ট রয়েছে পুরো রাইট হ্যান্ড সাইড। সিমিলার থিং, সো একটা বড় ডিভ হবে, ইনসাইড দ্যাট আই উইল হ্যাভ টু চাইল্ডস আর টু চিলড্রেন। তাদের মধ্যে আমি বলবো ডিসপ্লে ফ্লেক্স, ওরা ফ্লেক্স নিয়ে সাইড বাই সাইড হয়ে যাবে, দ্যাট সিম্পল, আর কিচ্ছু নেই এর মধ্যে। সো লেটস মেক দিস হ্যাপেন। অ্যান্ড আমাদের জায়গাটা কোথায় গেছে, এখানে আছে। চলো এটাকে বাদিকে নিয়ে আসলাম, ঠিক আছে। তো আমি মেন নিয়ে নিচ্ছি, বিকজ মেনের উপর আমি একটা ইউনিভার্সাল প্যাডিং দেবো, সরি এটা ইউনিভার্সাল উইথ দেবো, যাতে করে পুরো জিনিসটা আমার সেন্টারে লাইন থাকে। ওকে, সো মেন ইজ দেয়ার, তার মধ্যে একটা সেকশন বানাবো, this class is hero, done. And হিরোতে কি আছে, হিরোতে আমার দুটো ডিভ রয়েছে, একটাতে ইমেজ আছে, and in another div I have a h1 and a p. So two div, div start 2. Okay, inside one I have image, and inside another one I have two things. One is h1, that means a heading. Next I have a paragraph. That's it. Simple. And এখানে কি নেবো, তোমরা ইমেজটা যে লোকেশনে রেখেছো সেখান থেকে নিয়ে আসবে। সব থেকে ইজি ওয়ে কি, কন্ট্রোল স্পেস, এটা টিপবে তো তাতে করে সাইজ চলে আসে, ঠিক আছে। আসলো, ওকে, দিস ইজ মাই ইমেজ, খুব বড় করে একটা ইমেজ শো হলো। ওকে, my image has been loaded here, and afterwards, তো এই সেকশনটাকে একটা নামও দিতে পারি, I can give like hero image. Okay, and this one is for the content, so I can give a name like hero content, TNT. Okay, কিছু টেক্সট দিতে হবে, so টেক্সট আমাদের কাছে অলরেডি এখানে দেওয়া রয়েছে, এটাকে কপি পেস্ট করে দিয়ে দিই। So this is it here, also this is for saved and done. So that's make our project suitable. আসলে এখানে an image and some text, তো দুটো দুটো ডিভের মধ্যে আলাদা রয়েছে। So this is one div and this section is another operator. So let's style it, ওটাই বাকি আছে, করে নি। সবার আগে করবো, সবার আগে I will style the main, because I need to give it a uniform width. Okay, grab the main, একদম উপরে চলে যাই এখানে, so the main I will say যে you take width 80%, like this one simple, and margin also I will take simply like this. Okay, that's it.
ঠিক আছে, তো লেফট থেকে আমার কমপ্লিট অ্যালাইন্ড হয়ে গেছে, দিস ডিপ অলসো নিচেরটাও হয়ে গেছে, এন্ড রাইট সাইডে এক্সেস পড়ে রয়েছে, দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য অ্যাসপেক্ট রেশিও অফ দ্য ইমেজ। তো ওটাকে আমরা ক্যাটার করে নেবো ইন দ্য নেক্সট পার্ট, নেক্সট স্টাইলিং সেকশন। আসি কি আছে এখানে, ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ দিস হিরো, আই উইল সে dot hero and then put some style. We all know that first thing first, we'll have a flex. So display flex. Okay, done. So now the below content is gone, it is after the image. Okay, side by side. We'll give some width, maybe 40%, 50%, then the image will come to its place. No issues. Then we'll do dot hero image. Let's make the image a bit smaller and make width 45%. So and so the hero image is what? The hero image is the div actually. The div is 45%, but the image is overflowing. So I will make that image fit inside the boundary. So I will say dot hero image. Inside that I have one img tag. Make it 100% of the width. Okay, perfect. Perfect. That means it worked, but it is not working like it did. Anyways, so give a border radius of where if I had something, we have a radius. So this is it. Little rounded border I have right now. If I make it big, this is like this. Okay. এমনিতে ছোট স্ক্রিনে কি হওয়া উচিত, ছোট স্ক্রিনে in the small screen we need to make it like the image is at the top, the intersection is to the bottom. That part will be done later on. So for now I am making it bigger to understand how the style actually works. So let's do it like this. That will help. So for the hero, what we did, flex simple. I have to add something more. Justify content space between, because only this way two divs will be apart. Align items center, flex wrap, okay, and give a gap of 2 rem, okay. Then a margin of 3 rem top and bottom, and 0 from left to right. That is fine. That is fine for our page standard. And next what? Next I need to go to the hero image. That is fine. And for the this section also it is okay. Next what? Next we have to do this content. We have to fit this content towards this one, because what is happening here? আমার কাছে যে এই যে প্যারাগ্রাফ আছে, this paragraph is taking too long. That is why coming to the next paragraph. So I have to handle that part also. Let's move to the HTML and check. It's in hero content. Inside it I have an H1 and a P. So this is what, this is taking 100% of the width, this paragraph heading etc. So first of all make it 50%. I'll say this one width will be somewhere about 50%. Now where it gone, where it's gone, it's gone here. Okay, side by side it's taking the place. So side by side it is consuming the entire place. Next, background color. I can put something like cream, don't know. Let's search it. Cream color export. It will give me some color like this, and I will not directly use it here. I will create similar to this. So dash cream, and against I have a color. Okay. So am I color blind or what?
every color is same to me. Anyways, so background where dash dash cream. That's it. Let's shift here, here, yeah. So we have this cream color. Now the problem is what? It is shrinked as per the content taking place. Okay. So I have to put some height to them as well. So there is one possibility of doing it, that I give height to this one, like height 50 px, okay, and make those height 100%. So the childs are taking 100% of that 50 px, and this is content. This is also taking 100% of their parent. So this is it. তাহলে বোঝা গেল কি করলাম এটা 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 আমাকে দেখে বোঝাতে পারে what I did with the height right now. Things actually, one is an h1, another one is a p10. Okay, so give it a padding first, otherwise it is taking the entire margin area or the entire border sections like this. Give a padding of like 55 pixel and 20 pixel. Okay, so the border area থেকে একটু ছেড়ে জিনিসটা মাঝখানে সেটেল হলো. Then what? Then I have to style the h1 and the p. So I go dot hero content এর মধ্যে যে h1 টা আছে style. Hold that and apply the styles. So font size 1.3 rem and font weight of 400. That's it. একটু ছোট করলাম, একটু পাতলা করলাম জিনিসটাকে, থিন করলাম. Then margin bottom প্যারাগ্রাফ থেকে একটু ডিসটেন্স বাড়িয়ে দেবো, that is of 20 pixels. Okay, হয়ে গেল. Next I have this p tag. So dot hero content, inside that I have a paragraph that have to be like font size আর একটু ছোট হবে, so like 0.9 rem. Next I can put font weight 300. Okay, this is it. And line height, the body is line height 1.7. দুটো লাইনের মাঝখানে গ্যাপ হয়ে যাবে 1.7. ঠিক আছে, চলো next is like কি করতে পারি, color gray দিয়ে. So I have this fair gray বলে একটা কালার আমি নিয়েছিলাম hopefully. গ্রেটা একদমই বিচ্ছিরি হয়ে গেছে. এনিওয়েজ একটু ডার্ক নিতে হবে আমাকে. Or I can make another one like dot text gray, and there I can put a different kind of copy and pasting this one. Then we'll have this palette, beautiful, and can go like this. Gray হচ্ছে না brown হচ্ছে কে জানে, but it is what it is. So text gray, just text. ঠিক আছে, so this is it. Not bad actually. So up to this portion, I think is just a problem of Patana. I'm just making a minor adjustment for the responsiveness. So যদি এটা phone view, sorry, first of all করবো tablet view এর জন্য. Okay, tablet view is what, somewhere around 750 760 pixel. Okay, তার নিচে হলে in that case কিছু করবে like hero content যেটা আছে এটাকে justify সেন্টার করে দেবে, বিকজ এটা র্যাপ হয়ে নিচে চলে আসবে. তো জাস্ট করে দেখাচ্ছি, তোমরা চাইলে এখন করতেও পারো, না করতে পারো, সব টু ইউ, বিকজ লাইক দিস উইল নট মেক এনিথিং ইন দ্য ফিউচার. তো এটা আমি বলছি মিন উইথ ম্যাক্স উইথ ছিল এনিওয়ে 765 pixel, so maximum this one.
আমি এখানে কাস্টম স্টাইল করতে পারি, ডট হিরোকে আমি বলতে পারি তুমি জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার নিয়ে নাও, and like dot hero image and dot hero content, both of them I will set me with near now 100%. Because just imagine যে আমার এই যে পেজটা আছে এটা shrink হয়ে ছোট হলো, like 50% হয়ে গেল, তাহলে কি হবে? In that case this image will be at the top, তারপরে এই সেকশনটা নিচে আসবে। ঠিক আছে, এইভাবে স্ট্যাক ওয়াইজ জিনিসটা আমার কাছে চলবে। যদি ইমেজটা এখানে আমার বানানোই আছে রেডিমেড, it would be somewhere like this, stack wise হবে। সেক্ষেত্রে কি কি অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার হবে? ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, সমস্ত আইটেম আমার সেন্টার অ্যালাইন্ড হবে, সো সেই জন্য আমি লিখেছি সেন্টার্ড। নেক্সট ওয়ার্ড, আমি কন্টেন্টকে এখন আর 50% রাখবো না, বিকজ বড় স্ক্রিনের জন্য আমি দুটো ডিভকে 50-50 করে ডিভাইড করেছিলাম, বাট রাইট নাও আই উইল মেক ইট উইথ অফ 100%, বিকজ দুটো সেকশনই পুরো উইথ নেবে, আদারওয়াইজ আমার কাজ হবে না। ঠিক আছে, সেভ করলাম এটাকে। নাও ইফ আই মেক দিস, it may make or break. Let's check it. Okay, so this is how the things work. যদি এই যে 7 আমি কি লিখেছিলাম, I wrote like min max with 7 65 pixel, so maximum 765 pixel অবধি এটা applicable হবে ছোট থেকে বড়। ওকে, so this is ছোট মানে small screen for mobile and all, and তার থেকে 765 অবধি এটা applicable, যে 765 ক্রস করবে পুরো বিগড়ে গেল স্টাইল। ওকে, তখন ওরা 100% ওটা ধরে রাখছে না, so that is different thing, ওটা আলাদা রকম ভাবে হ্যান্ডেল করা। Anyways, so our page is pretty much responsive right now. Next, the last thing is for mobile screen, ওটাকেও করে নিই, satellite media screen similar to that max with এটা দেওয়ার আছে মোবাইলের জন্য, আমরা টিপিক্যালি ধরে রাখি 570 or something। ওকে, so এটা আমি বলতে পারি যে max screen or max with actually, যদি আমার এটা হয় 575 pixel, that means 575 and less than that, okay, maximum 575। in that case আমি কি করব, আমি আর যে হিরো আছে সেটাকে ডেফিনেটলি আগেরটার মতো জাস্টিফাই content center রাখবো, because I want every content to be centered, and এইটাকেও this section also এটাকে আমি, so hero image hero content both would be like this। আর এটা না করে একটা জিনিস না, এটা করবো না, এটা না করে I will do something different, so I will make a gap here 1.5 left, যাতে করে দুটো আইটেমের মধ্যে দুটো div, এই left side একটা div রয়েছে and right side we have another div, so in between those two div I need some gap when it's in a mobile view and in a stack format, so that is done kind of। Next, only for the hero content I will add some padding, so 2 them here, and for hero content h1, so in the hero content I have h1, so font size making it a little bit bigger, 1.7 gram, and for the paragraph hero content to say that I have a paragraph, so make that font size 0.98 gram. Okay, I think that should work। Let's make it side panel নিচে last format again। Okay, so this is how it is looking in mobile view। Okay, z folder তো খুবই বেকার লাগছে, anyways তো এরকম টাইপের এটা দেখতে হয়েছে। এবার স্টাইল কতটা কি ম্যাচিওর হয় এটসেট্রা সেগুলো আমাদেরকে আস্তে আস্তে করতে হবে। সো আমি যদি এখানে ফন্ট বলি, গ্যাপ এখানে অনেক দেওয়া হয়ে গেছে, 1.5 পিক্সেল দিয়ে দিই, সেক্ষেত্রে কিরকম আসবে,
এনিওয়েজ এই জিনিসগুলো পরে দেখা যাবে, ঠিক আছে। স্টাইলিং ইজ অ্যান আর্ট, যেটা আমার তার একটু কষ্ট আছে, আই এম নট অ্যান আর্টিস্ট। ওকে, সো দিস পার্ট ইজ ডান। নেক্সট পার্ট, নেক্সট আমরা যদি চাই, এটা করে নাও তোমরা, দেখিয়ে দিচ্ছি একটু পরে। Next what we have this section, like we have multiple cards, 50%। ঠিক আছে, এটা এটা এটুকু করে নাও, তারপর আমাকে বলো। সো এটা করবে, আমাকে এটা পাঠিয়ে দিতে হবে তোমাদের। দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ ইন দ্য ভিডিও। তোমরা চাইলে চ্যাট জিপিটিও করতে পারো, যাতে করে এটা একটু বিউটিফুল হয়ে যাবে। বাট যাই হোক না কেন, ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোড, কি লেখা হচ্ছে। ওকে, পাঠিয়ে দিয়েছি, গ্র্যাব দ্যাট, পেস্ট ইট ইন ইউর প্রজেক্ট এন্ড চেক। ওকে, ট্যাবলেট ভিউতে আমার এটা চলে এসছে 1.5 পিক্সেল। এখানে ট্যাবলেট আছে, so I can give gap of in that case or gap of 1.7 pixel. ঠিক আছে, until this যতটা হয়েছে দেখো, তারপরে আমরা নেক্সট পার্টে এগোচ্ছি। हम बोले कि जो कोड हम यहाँ पे लिखे हीरो सेक्शन के लिए, दैट आई हैव शेयर्ड यू। ओके, देखो टीम, क्या गूगल्स का जो मीट है उसमें मिल जाएगा तुमको चैट। पेस्ट इट एंड चेक वेदर इट वर्क्स फॉर यू और नॉट। ठीक है, ओके सर। सो रहे हो क्या, नींद आ रहा है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए लैपटॉप से हटा के फोन पे थी। अच्छा, ठीक। সে কার্ডগুলো তো করা হয়নি। कार्ड तो बना है, হয়ে গেছে। ঠিক আছে, চলো লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট সেকশন। সো আবার চলে আসি আমাদের টেক্সট বুকে, কি করেছি এখানে। So this is what there are repetition of this card components. Component actually বানিয়েছিল যে, তো সিঙ্গেল জিনিস আছে, মানে একটা div আছে, তার মধ্যে কি রয়েছে, one div is there, then I have h1 h4 whatever, a small p tag, হ্যাঁ, তার সাথে একটা ইমেজ। ঠিক আছে, so this is it, and এটাই রিপিটেড হয়েছে, so copy and paste, copy and paste, copy and paste, like that। আর তার প্যারেন্ট হিসাবে, মানে এটা সাপোজ একটা div এর মধ্যেই পুরোটা রয়েছে, so we have 3 and 3 6 cards, so 6 card inside one container, one div,
that is of like projects বলতে পারো, cards you can use practical also. So cards তার মধ্যে তোমরা কার্ড বানাতে পারো like that. So let's make it, কিছুই না, এটা সবথেকে easy section. Let's go. Okay, so everything inside main এখানে আসবো and we'll make a section again. Give it an ID of projects, okay, and then a class of projects. Yes. I prefer giving this name in small caps. So inside that key bola is multiple cards over. So I will create single card, then simply copy and paste. No extra word. One div that is of class card, and let's check it here. How can we phrase that? So this is one card. Inside that we have these two text. So these two text will be considered in one single thing. Like it is taking full width from here to the extreme end of the card. The full width. So this is one div, and niche wala jo portion that is another div. Let's make it clear through this. So if you consider this is a card, single card, in this I have two divs. Okay, so this is one complete div that will have our heading and a paragraph, top and bottom, I mean stack order, and the remaining part will have the image. Okay, so we are going to create this in this structure only. So let's make it. So inside the card, inside that I will have a div. In the div I will have an h2 with a class name. What could be a class name? Like class text, not text title. Give it like class card content. That's it. Then we'll have a p যার মধ্যে লিখতে পারবো আমরা ক্লাসে card description or card date, because এখানে আমরা দিয়েছিলাম কি in every card we have some month, the date, etc. Okay, so সেটাকেই মিমিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে, ঠিক আছে? So after this what we have, this is where the card content done. So the first div inside card is done. Next we'll have the image. So I will simply make that like here. Inside assets I will select project. So this is one image that will be displayed here. Okay, that has to change. So for now I'm making a like creative project. Okay, December 2020. I put some content like so. Here I have creative project December 2025 stack upon. Now it is fine. Okay, so this is what I have. Now just style this thing, then we'll copy and paste the remaining. So what I have right now, I have projects, then I have card, then I have card content, card title, card so class title, not it's a card title, then have a card date, then have image. Okay, let's move for the projects first. Dot projects, and inside that definitely every card will be side by side, so I will make display text part first to visualize. Let's, otherwise you guys might have a little confusion here. It's replicating this thing. Okay, so that you get a clear picture. One card, two card, three card. Okay, done. Or I can change the image also 2 and 3 so that you get a better idea. 1, 2 and 3. Okay, so this is the card which are stacked
upon each other. So I will make them in a horizontal way. Chalo. First thing first, display flex. Done. So now it's in a horizontal way, display flex is done. Next, like flex or justify content space between. So I want space in between them, so it is already there. Or for better visualization, I can feel like card, give a border, nothing else. Border 1 pixel, solid, black. Okay, that will give you a better visualization of it. Okay, so these are the cards we have. Next, what I can do, I can like align item, stretch. Okay, till now we have only learned about align item center. Now it's align item stretch. So it can stretch a bit if we have some extra space bottoms at the very bottom. That dips can be stretched a little bit, not too much. Okay. Next, what flex? So it is going out of my context this portion. So my width is finished, but still it is going outward. So what I want it to be the next line. So display wrap, flex wrap. Now it has came to the next line. Okay. Fine. Or I can comment this one, or can make it like center. As of now, no need of that, but okay, center is also working for me, so no issues. Give a gap of 2 rem, so 2 rem is too much. 20 pixel for 8 pixel. Now it's okay. Okay, next what I can do, uh, so first thing first, we have this in a 50-50 dimension, 50-50% dimension we have. What I need to do, I need to make them in a 30% width. Okay, so that 30 into 30 into 30, it means somewhere about 90%. That will fit 3 cards in one row. Okay, I think that would make a better sense for us. So first thing first, width to be 30% perfect. So 3 cards side by side, these images are flowing out, no problem with that, we'll handle it. Next, what I can do, I can add some padding so that this content can come inside. So whatever I can give, like border radius for now, I'm giving like var dash dash radius. Background var cream. We have cream color, so make everything cream. That also makes sense. Or gray, some lighter version. Okay, this looks a lot more easy. Okay, and now we have this card. So every card has 2 divs. We already discussed. Let's go here. This is one div. This is another div. So we have to make it flex. That means we have to make the card flex to the parent. Parent को flex करेंगे, then we'll say that flex direction column. In that way, the 2 divs will be on top of each other. Okay. Next, some other styles, and we are finished almost. So এখানে আমি বলতে পারি যে display flex done. So now it's in row format. I will make it column wise. Say flex direction column. Now it's in column format. Okay. Tiny little small box that has to be fixed also. We'll give some padding to it, like 2 rem from all sides. Okay, so now the image is more centrifuged, and that doesn't look bad. It is okay for me. Okay. For the card title dot card title, that means the H1 actually, this heading, style this one.
So this card title will be like font size something like 0.8 frame, then font weight that would be like 400, mild bold, not too much bold, and I made a margin bottom of 0.3 gram. So that is it, a little bit smaller in size. Next we have this paragraph that also have to be small enough. So as a dot card 8, font size 0.95 gram, okay, font width 300, and color add text gray I have, so that is okay. Give a margin bottom of like 2 rem. Now it's a little bit longer. So right now I will remove the border. I don't need the border. Is it? And what I can do, I can make like okay. Now it's a bit longer. And for the title, I don't need any other thing. For the card, make that 1.2 gram. Okay, মোটামুটি হয়েছে I think. So this is it for the cards. Next, what next? We can simply copy and paste these 3 items. So here I have 3. Copy this, paste it, and just change the numbers. 3 we have 4. Then what? Then I have 5. Then I have 6. That's it. Oh, so that's it. What is happening? এরকম তো হওয়ার কথা না। Let's check. I will say min height 50 ph. Still this thing is coming out. Make this card, paste, 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 save it. Now it's fine. Okay, for now I have 6 cards like this. I can change the image here. Let's check that also. 3, 4. Just check for the 4. Okay, it's not 43, it's 4. So the flag is done. Okay, so after 4 I have 5, and after that I have 6. ঠিক আছে, I think this is it. A pretty minimalistic simple website. Then there are 2 other factors that I want you guys to try. I will not make that. One is this form, and then I have this footer. Okay, so I'm just telling you what to do inside this main only. Here inside this main you have to create a form, and after the main you have to create a footer, just like the header we have here. Similar to that, we need a footer. Okay,
So every content in the the body, the hero section, banner, etc., everything is inside main, including the cards. Only the header is a different item, and the footer will be a different item. Okay, so I want you guys to try this out, the form and the footer. হয়ে যাবে বাড়িতে কালকের মধ্যে? কি ব্যাপার, হবে তো? হ্যাঁ স্যার,